Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 9th standard chemistryல செகண்ட் லெசன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரோடைய கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டைட்டில் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். ஸோ த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா என்ன? அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தேர் ஆர்பிட்டால்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி நீல்ஸ் போர் கான்செப்டில் ஆர்பிட்னா என்ன? ஓகே, ஆர்பிட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பாத் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ எல்லா ஆர்பிட்லேயும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும், நீல்ஸ் போர் கான்செப்டில் ஆர்பிட்ஸை KLMN அப்படின்னு சொல்லி லேபிள் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த லேபிளில் த ஃபஸ்ட்டு செல் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் செல் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் ஒவ்வொரு விதமான கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி எலக்ட்ரானை அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, வாட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த KLMN செல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்குது. தட் இஸ் 2n². 2n ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n அப்படிங்கிறது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எது வேணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு K ஷெல் வேணும்னா நீ 1 அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். L ஷெல் வேணும்னா 2, M ஷெல் வேணும்னா 3 அண்ட் N ஷெல் 4 அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் K ஷெல்லுடைய கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ த K ஷெல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ K ஷெல்லுடைய நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் n யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் 1. அப்போ 2 into 1 ஸ்கொயர். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ 2 into 1 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த K ஷெல் இஸ் 2. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் L ஷெல். ஓகே, சேம் ஃபார்முலா 2n ஸ்கொயர் 2. Instead of n you can substitute L ஷெல்லுடைய நம்பர் 2, அதனால் nக்கு பதிலாக 2 அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். 2 ஸ்கொயர். ஸோ 2 ஸ்கொயர் வேல்யூ 4. ஸோ 2 into 4 which is equal to 8. So the capacity of second cell which means the L shell is 8. The next one is third M shell. Okay, so instead of n you can substitute a 3. So 2 into 3 square. So 3 square value 9. So 9 into 2 18. So the capacity of M cell is 18. The next one is N shell. So instead of n you can substitute a 4. So 4 square value 16. 2 into 16 which is equal to 32. Okay, so these are the capacity of the main cells which means a KLMN இதனுடைய capacity அப்படின்னு சொல்லலாம். K செல்லுடைய maximum capacity 2, L செல்லோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 8, அப்போ M ஷெல்லில் 18, N ஷெல்லில் 32. ஓகே, ஸோ புரியுதா? அப்போ K ஷெல்லில் நம்மளால் மேக்ஸிமம் எத்தனை எலக்ட்ரான் அகாமடேட் பண்ண முடியும்? ஒன்லி 2 எலக்ட்ரான்ஸை மட்டும்தான் அகாமடேட் பண்ண முடியும். L ஷெல்லில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் M ஷெல்லில் 18 எலக்ட்ரான்ஸ், N ஷெல்லில் 32 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன். ஓகே, what is the atomic number symbol of carbon? What is the symbol of carbon? C. இப்போ C எழுதிக்கிறோம். அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் 6. ஸோ இதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தேர் ஆர்பிட்டால். அப்போ எலக்ட்ரானுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட். அப்போது நமக்கு மாஸ் நம்பர் தேவையா அப்படின்னா மாஸ் நம்பர் இதில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவை கிடையாது. ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர்லேருந்தே நம்மளால் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை find out பண்ண முடியும். So how many electrons contains carbon? So carbon totally contains 6 electrons. Okay, so அப்போ 6 electrons எப்படி சார் அரேஞ்ச் பண்ணுறது? So I already told you what is the first shell? K shell. What is the maximum capacity? I have a 6 electron. Okay, so first shell is the K shell. I am filling 2 electrons to the K shell which means 2. So remaining I have how many electrons? 4 electrons. So the 4 electron goes to next shell. The next shell is a L shell. The maximum capacity is 8, but I have only 4 electrons. So there is no problem. The 4 electron is enter into the L shell. Now this is the electronic configuration for carbon 2,4. Are you able to understand? So 2, 4. Okay, totally I have a 6 electron. So out of 6 electrons, the first 2 electrons is enter into the K shell. The K shell is completely filled. The next remaining electron goes to L shell. So remaining I have 4 electrons. The 4 electrons enter into the L shell. Okay. So the next I'll give another one example. Neon.
Okay, symbol of neon is Ne. So what is the atomic number? The 10. So how the electrons are arranged? So 10 electron is there. Total number of electron present in the neon is 10. So the first 2 electrons enter into the K shell, 2. The remaining I have how many electrons? 10 minus 2, 8 electrons. So the next 8 electrons enter into the L shell. So now the K shell and the L shell, both of them is completely filled. Okay. So if furthermore electron is there, means it will goes to M shell. Okay. So 8 அப்படிங்கிறது capacity of L shell is completed. அப்போ இதுக்கு மேலே இதில் L shell நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்டர் இன்டு த M shell. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்போ. ஸோ phosphorus. Okay, the symbol is P. Atomic number is 15. Okay, so how many electrons it have? Totally 15 electrons. So what is the electronic configuration? The first 2 electrons enter into the K shell. The K shell is completely filled. The next 8 electrons enter into the L shell. Okay, totally 10 electrons were filled. Remaining I have 5 electrons. The 5 electron is enter into that M shell. So this is the electronic configuration for phosphorus. Okay, so more than for example sodium 11. Okay, Na, which means sodium. So the atomic number is 11. Totally 11 electrons is there. So what is the electronic configuration? The first 2 electron is enter into the K shell. The next 8 electron is enter into the L shell. Okay, so remaining I have 1 electrons. That 1 electron is enter into the M shell. Okay, so this is the electronic configuration for sodium. Okay, so the next one is calcium. The symbol is Ca. Atomic number is 20. Total number of electrons present in the calcium is 20 electrons. So here ஒரே ஒரு சின்ன difference. அதை பாருங்க என்னன்ட்டு. What is the first 2 electrons enter into the K shell. The next 8 electrons enter into the L shell. Then what about the next one? Next thing. என்ன திங்க் பண்ணுறீங்க? ஸோ டோட்டலாக 10 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிடுச்சு சார். 20ல் 10 எலக்ட்ரான்ஸ் போச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் 10 எலக்ட்ரான். ஸோ அந்த 10 எலக்ட்ரானுமே இங்கே போயிடும் சார் அப்படின்னா அது ராங். ஓகே, இது சின்ன டீவியேஷன். நீங்கள் ஒரு ஹையர் கிளாஸஸ் போனீங்கன்னா இதுக்கான ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடைக்கும். ஆஃப் பிரின்சிபல், குன்ஸ் ரூல், பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல், சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா 8 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும். Okay, the remaining 2 electrons is enter into the 4th shell. Okay, so இதுக்கு மேலே ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னா இந்த 3rd shell ஆட் ஆகும். அப் டு 18 வரைக்கும் ஆட் ஆகும். ஓகே, இது மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச். கால்சியமில் 20 எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் தேர். 20 எலக்ட்ரான்ஸில் 2, 8, 10 அப்படின்னு சொல்லி ஆட் ஆகாது. 2, 8, 8 again 2 is entered into the nth cell. Afterwards if any extra electron is there means it will again enter into the 3rd cell. எது வரைக்கும் ஃபில் ஆகும்? 18 வரைக்கும் ஃபில் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக it will goes to next energy level அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேண்டியம். ஸோ Sc21. So totally 21 electron is there. So the first 2 electrons enter into the K shell. The next 8 electron is enter into the L shell. And the remaining 8 electron, the last shell 2 electron is there. First here 8 and 2. Totally 20 electrons were filled. Where the last electron is entered? The last electron is entered into the M shell. Okay, so the electronic configuration 2, 8, 9 and 2. Okay, so it will be goes on. அப்படியே இது வரைக்கும் இந்த 9ங்கிறது 18 வரைக்கும் அப்படியே ஃபில் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். 18 போனது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா again the electron is enter into the 4th shell. This is the electronic configuration of elements. Next topic வந்து பார்த்தீங்கன்னா valence electron
and valency. So what is mean by valence electron? The number of electrons were present in the outermost shell. Okay, the number of electron present in outermost shell is called as valence electron. இப்போ electronic configuration பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இப்போ ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம் electronic configuration. Okay, so nitrogen, symbol of nitrogen is N, the atomic number is 7. So totally how many electrons contains in nitrogen? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 electron is there. So what is the electronic configuration? First 2 electrons enter into the K shell. The remaining electrons, totally I have a 7 electron. The first 2 electron is enter into the K shell. Remaining I have 5 electrons. The 5 electron is enter into the L shell. Now the L shell is the outermost shell. So what is the last shell? Is called as outermost shell. So the outermost shell contains a 5 electron. So this is the 5 electrons are called as a valence electrons. Okay, so I'll give another one examples. Sodium, symbol of sodium is Na, atomic number is 11. Okay, so totally 11 electrons are there. So what is the electronic configuration? 2. The next remaining 8 electron is entered into the L shell. 2, 8, 10 electrons were filled. Remaining I have 1 electron. That 1 electron is entered into the M shell. Okay, so the last shell is M shell. It contains 1 electron. So the sodium contains 1 valence electron. So to be able to understand the number of electrons which is present in the outermost shell. Okay, outermost shell is called as valence electron. The next one is a valency. The valency is the combining capacity of the element. The valency is the combining capacity of the element. So how can you find out the valency? அப்படின்னா valence electronல இருந்து தான் நம்மளால valencyயை find out பண்ண முடியும். For example, valence electron 1, 2, 3, 4 இருந்தது அப்படின்னா the valency is also same. For example, valency 1, 2, 3, 4. If the valence electron is more than 4, like a 5, 6, 7, 8, அப்படி valence electron வந்தது அப்படின்னா you just subtract those valence electron from the 8. 8ல இருந்து நமக்கு subtract பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு valency கிடைக்கும். So அப்போ valency which is equal to 8 minus valence electron. Okay, so இப்போ இதுக்கு ஒரு example பார்க்கலாம். For example, nitrogen, it contains how many valence electron? 5 valence electrons. So 5 valence electron means what is the formula? 8ல இருந்து அதை subtract பண்ணோம். அப்போ 8ல இருந்து subtract பண்ணோம் அப்படின்னா nitrogen, for nitrogen valence electron which is equal to 5. So what about the valency? The formula is 8 minus 5. So the answer is 3. So the valency of nitrogen is 3. Okay, so for sodium Na11, the electronic configuration 281, the number of valence electron is 1. So number of valence electron 1 means the valency is also same. For sodium, valence electron which is equal to 1, so valency is also 1. Okay, if the valence electron is 1, 2, 3, 4 means the valency also same. If the valence electron is more than 4, which means 5, 6, 7, 8 means you just subtract those number from 8. So the valency is equal to 8 minus valence electrons. Okay, so valence electrons means what? The number of electron present in the outermost shell. The number of electron present in the outermost shell is called as valence electron. But valency is the combining capacity of the element. If the sodium valency 1 means it can combine only one element. If the nitrogen combining capacity is 3, so it can combine with 3 other elements. Would you be able to understand?
The valency is the combining capacity of the element. So nitrogen can able to combine 3 other element. Sodium can combine only one element. So valency is the combining capacity of the element.